Good morning students. Last class നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുലയുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിരുന്നു. അത് പഠിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുലയുടെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ പഠിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ അതേപടി തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സിഗ്മയുടെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപടി തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രൂഫ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല കോഷീസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ പഠിക്കും. ദിസ് ഈസ് കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല സെക്കൻഡ് വേർഷൻ. Integral formula second version. Let G be an open subset of the plane and f from G to C an analytic function if gamma 1, gamma 2, etc. gamma m are closed rectifiable curves in G such that n gamma 1 of W plus n gamma 2 W plus etc. n gamma m W equals 0 for every W in C minus G. Then for A in G minus set gamma 1, gamma 2, etc. gamma m. F of A into sigma k equals 1 to m n gamma k A equals sigma k equals 1 to m 1 by 2 pi I integral over gamma k f of Ez divided by Ez minus a dz. This is the second version there. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ അകത്ത് ഒരു ഗാമയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഗാമകളുണ്ട്. ഗാമ 1 to ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? n ഗാമ 1 w പ്ലസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റടുത്ത റിസൾട്ടിനകത്ത് ഈ സിഗ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു, സിഗ്മയുടെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഗാമയെ സിഗ്മ വന്നുകൊണ്ട് ഗാമ കെ, ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൂഫും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സിഗ്മ മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഞാൻ എഴുതി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രൂഫ്. Assume that G be an open subset of the plane and f from G to C an analytic function. Let gamma 1, gamma 2, etc. gamma m are closed rectifiable curves in G
such that n gamma 1 w plus n gamma 2 w plus etc. plus n gamma m w equals 0 for every w belongs to C minus G. ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ phi എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Define phi from G cross G to C by phi of ZW equals f of Z minus f of W divided by Z minus W if Z not equal to W, and phi of Z equals f dash Z if Z equals W. Then this function is continuous. Also, for each W in G, we can prove that Z tending to phi of ZW is analytic. Let H equals set of all W belongs to C such that n gamma 1 W plus n gamma 2 W plus etc. plus n gamma m W equals 0. Then clearly C minus G is a subset of H. Then C equals H union G. Here we have n gamma 1 W plus etc. plus n gamma m W is a continuous integer function integer valued function, and H is the inverse image of set 0. Therefore, capital H is an open set. Now define G from C to C by G of Z equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k phi of ZW dW if Z belongs to G, and G of Z equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of W divided by W minus Z dW if Z belongs to H. Now if Z belongs to G intersection H, then sigma k equals 1 to m integral over gamma k phi of ZW dW equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k
f of z minus f of w divided by z minus w dw, which equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of z divided by z minus w dw minus integral over gamma k f of w divided by z minus w dw. This equals sigma k equals 1 to m minus of f of z into integral over gamma k dw divided by w minus z ആക്കി ഇവിടെ plus integral over gamma k f of w by w minus z dw. This equals minus f of z into ഈ സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം n ഗാമ k z എന്ന് എഴുതാം 2 pi കൂടെ വരും 2 pi I into sigma k equals 1 to m n gamma k z plus sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of w by w minus z dw. ഈ ടേം എന്തായി പോകും 0 ആയി പോകും സമ്മേഷൻ അല്ലേ. So which equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of w divided by w minus z dw. കാരണം n of gamma k z sigma equals 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, സിൻസ് z belongs to h. So the function is well defined. Therefore G is well defined, and we can show that G is analytic on H and analytic on H and G. Therefore കാരണം എന്താണ്, since phi is analytic, therefore G is an entire function. നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം, G bounded ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. Here mod z is greater than R is a subset of H for sufficiently large R. That is, H contains a neighborhood of infinity. Here z tends to infinity, 1 by w minus z is equal to 0. Uniformly for w belongs to gamma 1 etc. gamma m. Also f is
bounded on gamma 1, gamma 2, etc., gamma n. And hence limit z tends to infinity, g of z equals limit z tends to infinity sigma k equals 1 to n integral over gamma k f of w divided by w minus z dw. This equals 0. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം tends to infinity 1 by w minus z dw 0 ആകും. That is limit z tends to infinity g of z equals 0. Therefore corresponding to 1 greater than 0, there exists sufficiently large or greater than 0 such that mod g of z is less than 1 for every mod z is greater than r. Which implies mod g of z is less than or equal to 1 for every mod z is greater than or equal to r, and g is bounded in mod z less than or equal to r also. That is, g is a bounded entire function, which implies g is a constant by Lovelace's theorem. But g എങ്ങോട്ടാ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന z tends to infinity, g of z equal to 0, which implies g is identically equal to 0. For a belongs to equal to 0. Therefore, for a belongs to g minus set gamma I. അതിനകത്തെല്ലാ ഐയും ഗാമ ഐയും പെടും കേട്ടോ. Then they have zero equals g of a. This equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k phi of a z. A z dw this equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of z minus f of a divided by z minus a dz. ഇവിടെ നമ്മുടെ dw അല്ല dz എന്ന്. That is 0 equals sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of z by z minus a dz minus f of a into sigma k equals 1 to m integral over gamma k dz by z minus a. 0 equals 1 by 2 pi I
2pi i വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 2pi i into sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of z by z minus a dz minus f of a into sigma k equals 1 to m 1 by 2pi i into integral over gamma k dz by z minus a. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So we can write this as which implies f of a into സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേമും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം. 0 equals 1 by 2pi i into sigma k equals 1 to m integral over gamma k f of z by z minus a dz minus f of a into sigma k equals 1 to m. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, m gamma k a. Therefore f of a into sigma k equals 1 to m n gamma k a equals sigma k equals 1 to m 1 by 2pi i into integral over gamma k f of z by z minus a dz. Hence the proof of the theorem. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു സിഗ്മയുടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് കോഷി ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ. So with this we can conclude today's class. Thank you all. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് പഠിക്കാൻ നോക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ.